The most humble person I have met in my life is Shashank sir. Okay, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಅ ಜಂಪ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಬ್ರೋ, if you want to win academically, there are so many hidden tips in this video, in this podcast. Patient allopathy cure ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ they'll come to ayurveda. Okay, and ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, that instance ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ it was like so well explained by Shashank sir, and the way he talks, it's like confidence and calmness together. Okay, so watch this video and let me know how it is. Without wasting any time, we'll jump into the video. Okay, you know, like this is the ultimate take from this podcast. Like free time ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Actually free time ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ. She bored at me. That was my I can't forget that ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇವನ್ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ will live for 500 years. Will have the lifespan of 500 years. This is a reference. They tied his hands and legs. Hands ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಟೋದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. He was very screaming. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊದಲು ಅಂಬಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ರಿ, ಹಂಗೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವರ್ ಲೈಕ್ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್? I have never thought of being a doctor, not even in my childhood or not even in my dream. I never dreamt of it. No, the answer is no. Okay. PU ಮುಗಿತಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹುಡುಕೋದು. ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗಿರೋದಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್. ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. AMB ಹೋದೆ, ಬನ್ನಿಗಳು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಹಾಕಿನ ಮುಂಚೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ? ಮೊದಲು ಆಯುರ್ವೇದ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವರು ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಯುರ್ವೇದ? Initially Sanskrit, obviously Sanskrit, but I got to know that it is Devanagari Lipi, which is very similar to Hindi, and my Hindi was good. I should remember my high school teacher, sir. He made us to learn Hindi like pro. Initially I couldn't even recognize the letters of Sanskrit. What I used to do is I used to write up in a English word. I mean, for example, we will first learn the Dhanvantari Stavana, right? Whenever we enter into ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕೊಡೋ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಮೈನ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು? ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಮಚ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓ ಎಮ್ ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ. ಹಿತಾಹಿತಂ ಬಂತು, ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಸತ್ವಾತ್ಮ ಬಂತು, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಶ್ಲೋಕ. ಅವನ್ನೂ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಮೃತ ಆಯುರ್ವೇದಂ ಅಪ್ ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೋಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 3 months were like where I have come, what I am doing, what I am learning, where these things will help. It was all confusion. I was in a confusion and it is a phase. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ತೀವಿ, ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಓದಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ focused to by heart shlokas and understand them aste. Some lectures made me to by heart the shlokas. Okay. They made us to by heart the shlokas. And ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್. That is very important. Yeah, that's very important in your student life. I started questioning and they will answer. They will answer not directly. In your professional life, nobody will answer you directly as you will get the answers in the school. They will just give the instances where you will get the answer. Or they will, some people will directly tell you the reference. That is the great thing. If somebody is telling you the reference. Okay. Some people will only give you the hint. Some lectures they will not give the reference. Not even the reference. Wow. So you have to go and it's like treasure hunt. If you want to know, you have to dig into it. ಟ್ರೆಜರ್ ಹಂಟ್ ಅವಾಗ ಅನ್ಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೆಜರ್ ಹಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಚ್. ಅವಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್
opening up the code, library code. That was the initial difficulties. I also failed in my first professional. Repeat it. Come again. I also failed in my first professional year. I failed in Sanskrit. How as many a subjects? PV. Two subjects. Padartha Padartha Vigyana Vigyana and Sanskrit. You failed. Sanskrit, because of only 1 mark, I got 49 out of 100. With 100. Like passing marks. 50 was the passing mark. Okay. So I failed there. Then In supplementary, you took it off. no, I took only Sanskrit in the supplementary. Then? Again, second time I failed in the Sanskrit. Padartha Vigyana. Second time. Supplementary was not enough for you. No, I again failed in the supplementary. There are a lot of other causes too, Okay, there were situations that. like that. Okay, that's okay. But I failed. Fail is what matters ultimately. Again, I failed. Again, I wrote Padartha Vigyana with my second year exams. I think, yeah, with my second year exams. Yeah, it was. It went. Why very did you fail in Padartha Vigyana? What was difficult? Did you not understand the subject or what? See, what happened is some seniors were like, it is the toughest. It is the The mentality shift happened actually, Yeah, right? yeah. The people around you will make you think that it is tough, but it is not. It is not. When you understand the things. But I didn't. At certain moment when I wrote for the second time in the supplementary, literally I read a lot because many of my friends were also with me. I almost most of the class. I only I must say 1/3 of the class The pass. were passed. All rest 3/3 and third. The maximum, like more than 50% were failed in the exam. Okay. So second time when we were writing, we used to discuss everything. I taught them, or I can say we discussed a lot of topics with each other, but I failed to represent it in the paper in the exam. Same That question is very was asked. important. Yeah. I failed to represent it. Straight question, sir. Yeah. How you should represent whatever you read before the exam? How should you represent it to gain the maximum amount of marks? Some people say add more diagrams. Some people will say improve your handwriting. Handwriting is the most important thing. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Some people say diagrams, schematic representations, highlighting the things, underlining the things, and keeping Is mentioning a shloka important in every subject of Ayurveda? Yeah, it is important. If you read the shloka, you do not buy it, sir. But you know what is the content of the shloka. You only write the contents, point by point. You will get the marks. We will get the marks, but not at the maximum extent. Not at the maximum. They expect. Do you They write expect. shlokas in your exams? Yeah, I wrote. What were the basic shlokas, right? I wrote those, not the heavy ones, 8 lines, 9 lines shloka. No, I never bahated. Even though I bahated those, I just wrote about the meaning. But you can use the words, Sanskrit words in between. Sanskrit words in between. That adds on to the again. While you are If explaining you are not writing the Sanskrit shloka, then you can use the Sanskrit words which are stated in the shloka. Yeah. In the Sanskrit text itself. That will be While you are explaining, highlighted. I got it. That is present. Okay, he has read about this. Yeah, he knows something about that word. Like that, he will get. Then the evaluator will next move on to the next page, next question. Do you only practice Ayurveda or you will include allopathy in it? The generalized question is: do a Ayurvedic practitioner use only pure Ayurveda or allopathy also in it? I just want to clarify. I want a clarification in your question. Okay. Just want to use or about the knowledge you are asking. Both. When you are into a market, I can't say it as a market. It should not be said. We can't say that our profession is not. We can't commercialize our profession. Okay. Even though when it comes to business, when we talk in terms of business, then we can term it as a market. You are competing with, or you are into the up to the level of the MBBS surgeons or the doctors or the physicians. Yeah. So when you are up to the level of them, what they are treating, what is the present day treatment protocol, what are all the diagnostic methods available today, that all is necessary. It is necessary to be known. That's why NCISM have added the modern science, modern syllabus into our curriculum. If not, they would have not done that. See, for the modern people, modern medicine is it is a mandatory to even know. in Ayurveda it is told in many contexts, like you should update with the time. They have mentioned clearly
a lot of context you will find. Even Charaka has told it, even Sushruta has told it. Sushruta clearly mentions in the Yantra Prakaranam story, where not only Sushruta these, mentions that? yeah, that about he has given the not one, and there are many types of instruments which have been designed by Sushruta. And he also mentions further that these are the basic instruments. These can be further developed according to the need of a surgeon. He has mentioned it. It is not like a particular thing. No, it's not like hinge madri. No, in many cases also, in many conditions, disease conditions, It can be altered according to the time and according to the need of the patient and according to the disease which you want to cure. I appreciate this. So you have to adopt to the present kala, present time, present area where you were living. All those matter. So knowing modern is must for a Ayurvedic doctor. Because another example, if I can, this is if the patient will come to you with lots of reports, all the modern reports. If you don't know what are all the reports, what are all the parameters, how to interpret in the modern and that into the Ayurveda, then that's no use. It's of no use. You can't say no. I will judge only by Ayurvedic parameters. No. You have to consider. ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ರಿ, ಭಾಳ ರೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್. ನೌ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನೌ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ನೌ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. It has to be developed and it has to be encouraged and performed, because swasthasya swastha rakshana is our main. Absolutely. So that is the first aim, and people are getting involved into it and they want to be healthy. The most famous quote, prevention is better than cure, is coming into implementation, is what you think, Alra? Yeah, people are attracting of what I can say. Trend is growing now. It may be due to many reasons. Okay. We'll not go into the reasons. No, it will come COVID, etc. So can you share what's the best clinical experience you have had in your life in the 5 years of your course? Obviously, I will quote the first case. First case was your best case? Yeah. Wow. Go on, sir. I think it was a time of COVID. There was lockdown, only online classes were running. But luckily I was in the Hubli only. I have never been to my hometown in the COVID times. And Dr. Srivatsa Navlur and Dr. Santosh sir are the both professors gave me the chance to treat a patient. Okay. They asked me to come over to the hospital and they told about the condition of the patient. I will share with you the patient condition. And even they asked me to prepare the medicine by myself. Okay. And they asked me to search the medicine by myself. In which you were, in which year? I was in the second. I was in second year. Second year? Yeah. Not even completed. Just started. I think 2-3 months past second year. Wow. I was at that level. I'm very lucky. I'm very fortunate. A patient ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. No, I never came across, because Rog Nidana comes in second year. I never know. I don't know about, because only thing I had is clinical knowledge. I used to observe the OPD of Srivatsa Navlur sir and other OPDs whichever way there in our hospital. I used to go, even if I don't know anything, ನನಗೇನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬರೀ ಪೇಷಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ going in your life now. But I used to attend. Luckily they used to allow me, even if I am first year.
It may be because only 2 batches were there. You There know- were no much of students, and ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು ಸರ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ಯು? I don't know. ಹಾಂ, I don't know. like giving I the don't have patient, any answer for it. giving the patient to a secondary thing, you know, it's like wow. One is they should have faith on you. One is they may know your capability. I don't know what happened. I can't Anything happened, comment. it happened for good things, right? Sir, Change in my life. the patient ಏನಾಗಿತ್ತು? ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ He is a 20-year-old man, male. He came with we'll go with the history. He had a history of dengue a year back. ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಂಗು ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು, he had travel history at that time. ಓಕೆ. He had traveled to some coastal regions and he got dengue attack. He ignored, he didn't take immediate medical attention. So it went up to, as dengue is caused by flavivirus, group of flavivirus. It is a viral infection. Viral infection. It went to the meninges, so it caused post-dengue viral encephalitis. He was in coma for about 2 to 3 months. He went to coma. Somehow, Manipal Hospital. He was admitted in Manipal Hospital. Wow. 1 year back. Before coming to our OPD, a year back. These are all history that happened. Then all MRIs, everything, every reports were available with them. All reports were available. Somehow they bring him back to the conscious level. But the thing was, complete amnesia was there. Patient didn't have amnesia. He Temporary loss of memory. complete loss of memory. Dementia. He didn't have any memory. Okay. Because a lot of patency cases are there. Okay. We'll talk it later. A patient came like that. We'll Okay? make another podcast on patents. Patency. Okay, sure. That's for sure. We'll do it. Because the way you said patents, it's a very large topic to discuss Yeah, about. it is last topic. There are a lot of frauds going on. We'll talk about it. I think you should eat. Right. ಹಂಗಿತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒ ಪಿ ಡಿ ಬಂದಾಗೇ ಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಒ ಪಿ ಡಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ ಸೈಡ್. ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ಕೈಗೆ ದೇ ಟೈಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆಟೋದೊಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಇದ್ರು, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ Interesting ಇತ್ತು. patient. Yeah, it was. Ayurvedic diagnosis was given by Dr. Shivasays sir. Majagata Vata anta kotru sir. Is it a medicine? It is a diagnosis according to Ayurveda. Diagnosis. Disease in Ayurveda. What you will diagnose. Okay. Majagata Vata anta takundu. What is the modern correlation of Majagata Vada? That's what. Encephalitis. Encephalitis. Tagondre sir. You can't directly correlate Majagata Vata and Into encephalitis. moderns. Okay. Sir, diagnosis will be depending on the case presentation, nadi, and his observation. And moreover, Ayurveda olagade. How did you? I was standing beside sir. Yeah. I was just his assistant. I was just listening to the conversations. Okay. I was not at the level that, sir, what is that? Idin hakboda, adin edike hakidri. You did not ask any question. You were like No. Urti. Silent. I can't even ask. I don't know Yeah. anything, man. How come you will question at that level? Accepted. Okay, sir. ಶಶಾಂಕ್ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೀಯಾ? You said okay. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ A brave thing to do. No. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬಟ್ಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸುಕುಮಾರಕೃತ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೋಲಸ್. What are the medicines? Medicines. Brahmi, you will get to know about it. Okay. You go and search. I can't. It is a big Thing. Okay. Brahmi and those are all mentally. Medhya dravyas. Medhya dravyas. Medhya, which are very helpful in psychological disorders in general. It balances the psychology of a human Person. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಅದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಕ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟ್, ನೀನು ಹೋಗು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆದ್ಯ ರಸಾಯನ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಾರೆ ನೋಡು ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟೋಳು ದಿಸ್ ಮಚ್ ನೋಡು, ಹುಡುಕು ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಬ ನೋಡು ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಬುಕ್ ತೆಗೆಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ. ಬುಕ್ ತೆಗೆಯೋದು ನಾಟ್ ಟು ಶೋ ಆಫ್. It is good thing to do. ನಾಟ್ ಟು ಶೋ ಆಫ್.
ಐ ನೆವರ್ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಟು ಶೋ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ತೆಗೆದೆ ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದೆ. ಚರಕ, ಅಷ್ಟಾಂಗ, ಸುಶ್ರುತ. Shushruta also? Shushruta, yeah, Shushruta. It is in the Shushruta. ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ Shushruta only. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಲ್ಲ ಇಸ್ Shushruta. ಶಾಲಕ್ಕೆ Shushruta. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ Shushruta. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಡಿಸೀಸನ್ನ ಏನು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇದ ರಸಾಯನ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಡಿಸೀಸ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಾರ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೇದ ರಸಾಯನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವಚ್ಚಾಧಿಕೃತ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್. ಅದರೊಳಗೆ ವಚ್ಚ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್, ಆದಿ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ವಚ್ಚ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 1, 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದು 1 ಮೆಥಡ್, 2nd ಮೆಥಡ್ ಆ ಥರ. 1 ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಫಲಶ್ರುತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಿನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಸಂಹಿತ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಯೋಗಾಸ್. ಯೋಗಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಡ್ರಗ್. ಯೋಗಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆ ಥರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಹುಡುಕಿದಾಗ ವಚ್ಚಾಧಿಕೃತ ಮಾಡೋದು, ವಚ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಲ್ಕ ಕಷಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ನೇಹಪಾನ ಸ್ನೇಹಕಲ್ಪನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಕ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್? ನೋ ಸರ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಚ? ವಚ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್, ವಚಾದಿ ದ್ರವ್ಯ ಇಸ್ ಯೋಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಕ? Like, for example, everybody knows what is kashaya, but what is kalka? In a single sentence. Bolus thing is kalka. Fine. A paste. ಯತ್ರ ನಿಷ್ಪೀಡ ತದ್ರವ್ಯಂ ಕಲ್ಕಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶುಶ್ರುತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊರಿ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಕ ಮಾಡಿರಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಲ್ತು ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆವರ್ತನ ಇನ್ ಸ್ನೇಹಕಲ್ಪನ. ಸ್ನೇಹಕಲ್ಪನ ಇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಸ್ನೇಹ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಯಿಲ್. ಅದರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಐತಿ. ಬೈಷಜ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಆವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಕ್ಷೀರಬಲ 101. ಹೇಳಿ ಏನು? ಕ್ಷೀರಬಲ 101 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎರಡು ಇರ್ತೈತೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ 101 ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀರಬಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ 101? ಮಿಲ್ಕ್. ಕ್ಷೀರಬಲ ಕ್ಷೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸರ್, ಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ನೇಮ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ನೇಮ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದು? ಕ್ಷೀರಬಲ ಬಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಕ್ಷೀರದ್ದು ಬಲ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟಿಲ್ 101 ಅಂದರೆ ಏನು? ವೈ ಅದನ್ನ ಇರಬೇಕು 101, ನಾಟ್ 100. ವೈ ನಾಟ್ 501, ವೈ ನಾಟ್ 1001 ಅಂತ ನಾನು ಐ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ನಾನು ಮೇಡಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆವರ್ತನ ದಟ್ಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವರ್ತನ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆವರ್ತನ, ಏನದು ಆವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆವರ್ತನ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸಂಜೆ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕಲ್ಪನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವರ್ತನ. ಅಗೇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಆ ಥರ 101 times to do that procedure. Then you will get the Ksheerabala 101. It is processed for 101 times to get that potency. Okay. Got it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ. I have to process that oil or ghee for this many times to indulge that drug into that ghee. Main concept behind Avartana is to get that contents of molecular content of that drug into the this one. ಆವರ್ತನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು 101 ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಷೀರಬಲ. ಆ ಥರ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಚ್ಚಾಧಿಕೃತ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 500 times ಹಾಕೋತಾನೆ.
ಹಾಕೋತೀನಿ 500 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆನ ಅದನ್ನು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ 500 ಇಯರ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 500 ಇಯರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ told in. Is it realistic? The question is it realistic? Present day it is not. But when was the Grantha written? 1,000 years back. When it was too old. What was the lifespan at that time? Lifespan has been decreasing since ages. What was the lifespan at that time? You have to think about it. So it was written on that time. Avagin time it ಬರ್ತಿತ್ತು. Avag lifespan was very good. So it makes sense. Yeah, it does. It should make sense. There is a logic behind it. There is logic. ಸಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ 500 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು ಬೇಡ್ರಿ, 80 ವರ್ಷ ಬದುಕಲಮ್ಮ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಧ್ಯವಾಗಿ. ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಟುಡೇ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60, 70. ಇಫ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ 70, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ nowadays. They want to overcome that. So it is a best advice, right? We can take up a research on this. Such medications are many in our classics. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 500 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸರಿಗೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೊಂದು ಐತೆ ರೀ ಸರ್ 500 ವರ್ಷ ನಿಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹಾಗೆ ಸರ್ 500 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೌದಾ ನೋಡೋಣ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಸರ್ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿವಸ ಸರ್ ಇತ್ತು. ಶಿವಸ ಸರ್ ಹಾಡೋಣ ಸರ್ ಬಟ್ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ 500 ಆವರ್ಣಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಸರ್, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆವರಣ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಆವರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ನೋ, ಐ ನೆವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನೋ ಒನ್ ಟಾಟ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಸ್ನೇಹ ಕಲ್ಪನಾ. ಲಿಟ್ರಲಿ ನೋ ಒನ್ ಟಾಟ್ ಮೀ. ನಾನು ನೋಡೂ ಇಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ, ನೋ ನಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಏನೋ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಹೌ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್. he is not palatable. He is not at all taking food. How can we induce? Sir told we'll give him basti. Okay. Enema. Sir, enema, patient, irritable patient, without purva karmas, basti. Again, it was a Basti is basically putting medicated medicated oil or medicine through your anus. Yeah. Through your anus. Through the anal canal. It will go into your gut directly. Yeah. Large intestines, then the small. Depends on the quantity. And as you know, the absorption capacity of anal mucosa is very much. High. Yeah, because it absorbs the water content especially. Yeah. In normal. So Large absorption will be more. Yeah. And we are directly engaging there. Makes sense. The patient was very irritable. Then we can't give him abhenga. He is not at all fighter. On any kapaki kodaka abhenga kodaka haketne no. And it was a time of COVID. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಫುಲ್ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಏನೋ ನಾನು ನೀನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ತಿ. ಮಾತ್ರ ಬಸ್ತಿ ವೇಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಬಸ್ತಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬಸ್ತಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ತಿ. ಮಾತ್ರ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ medication which can be given as enema, not basti. Okay. Did the patient cure? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಾಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪೇಷಂಟ್ ಕರೆಸಿದ್ವಿ, ಇರಿಟೇಬಲ್ ಇದ್ರು, ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಾಮ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ವೇದ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ವೇದ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದ 30 days 1 month ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು ಪೇಷಂಟ್. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ changes in the patient condition. Results. Within 15 days, not even 30 days, within 15 days, patient started asking for water. Patient started asking for food. Patient started recognizing his mother. Wow. He's regaining his memory. Not memory. He got to know, he developed that connection with his mother, with her mother. Our mummy jote on connection develop ಆಯಿತು. Okay. He started listening to her. Okay. He was irritable. But the actual memory was not regained. No.
No, but not he was having that affectionate relationship with his Yeah, mother. yeah. He was very generous. Really bit. Psychologically, he was good now. Getting better. Better. Huh? And after 20 days, his defecation and maturation involuntary were reversed into voluntary. Voluntary. Wow. That was a major achievement as per me, because that shows the death of neurons, progression of death of the brain. Wow. Yeah. If something is voluntary, if it changes to involuntary, it's like there is Something no. major thing going wrong in it. Why I remember this is that mother, patient's mother. Why? Yeah. Patient mother, after 15 days, she came to me, she bowed at me. That was my. I can't forget that. I can't forget that scene. Like Even she today. came and she said, Thank you. Like this. Yeah. Wow. For a secondary student. Yeah. Wow. Second year student. You're blessed, sir. I At that time, like, how was your experience? Like, what all happened in your head? It was like, ಎಷ್ಟೊಂದು ಐತಲ್ಲ ಜೀವನದಾಗ. Not something depressed. I was little bit depressed at that time. You want to go into the details? Sir? No, I was just depressed. Okay. That But turned my life. the mother You bowing have you to. down is like, wow. No, you can't do this much. You are alive to do something. Yeah. That's what I thought. That is a very good way to think about life. Yeah. So this was your Clinical experience. the best clinical experience in your life, which happened in your second year. I don't know. Yeah, it happened in my second year. Wow. I'm very thankful to those two professors throughout my life. I can't forget. Santosh sir and Doctors. Santosh sir, Dr. Shivasays. now look, sir. In a concise way, give 3 tips to a first year student. ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರಿ, ವಿಲ್ ಲೂಸ್. We have to attend no matter what the class is. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Have to attend. Blindly, if it is okay, you attend it, but you have to attend. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ This is the first tip. Second tip. ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಲಿ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಇರಲಿ. ಅತಿ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಸು ಆಗಬಾರ್ದು. ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. Wow. If you have a question, if you didn't get a justifiable answer, you should find the answer. You should not leave that until you get the answer. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕಲಿಬೇಕಂತ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ You ಯು have ಹ್ಯಾವ್ to ಅ find the ಕ್ವಶನ್. answer. You have to repeatedly ask. If you are not comfortable, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. you have a lot of sources available in your college. More than enough, you have the mobile phone with the internet in it. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Next, What is the third and last tip? academically, if you want to excel, again and again read the syllabus copy. Go through the syllabus copy. To be a government official, ಆ ಥರ, to win in the exams. Win the exams. You know what is the If you do not want to like be good in academics, but you want to be clinically good, clinically good ಅಂದರೆ don't miss any opportunity to attend clinicals. If there is Or a any clinical opportunity in any, If you are allowed to enter into a OPD, get into it. If you are allowed to watch a procedure, get into it. If you are allowed to accompany a senior or a consultant, go. Don't hesitate. Okay. Observe what they will do. It was so good having this conversation with you. Thank you for choosing me. It's my first podcast, first ever thing happened with it. Oh, this was your first conversation like this. How did you feel, sir? It was like a normal conversation with a senior and junior. I didn't feel spent. I never thought of that camera. Thank you. Telling Basically, I said. Basically, you said I made you so comfortable. Yeah.
You made me comfortable being a senior. Don't drink anything. Water is our thing.